Viele bunte Trophies, das ist heute unsere Devise hier im Livestream auf Playzocker Reviews. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Titelbeschreibung gelesen. Ich habe mir heute ein ganz besonderes Ziel gesetzt. Ich möchte nämlich in den nächsten 5 Stunden, also bis 21 Uhr, sage und schreibe 100 neue Trophies machen. Und das machen wir, indem wir die Spiele Her Majesty's Spiffing spielen, Jazzpunk, The Little Acre und außerdem The World of Nubla, beziehungsweise, falls es sich aus irgendeinem Grund nicht ausgeht, beziehungsweise wir schneller sind als geplant, ist Orc Slayer auch noch ein heißer Kandidat dafür. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid, dass ihr zuschaut. Zeige jetzt ganz am Anfang nochmal her, wir starten mit 8.724 Trophäen, das heißt 8.824 sollten es im Best Case in 5 Stunden sein. Los geht's mit Jazzpunk. Guten Tag an alle, die jetzt schon da sind im Chat. Ich sage nur gleich dazu, ich freue mich heute schon drauf, nebenbei ein kleines bisschen zu chatten. Allerdings unsere gewohnten Diskussionen über quasi Gott und die Welt werde ich heute ein bisschen zurückschrauben. Einfach nur, damit ich mich konzentrieren kann. Natürlich 100 Trophies in 5 Stunden sind ein klein bisschen ein wildes Unterfangen, weswegen gespannt bin, ob wir das schaffen. Sehr gut, Matheprüfung bestanden, jetzt ab in den Stream, das ist eine feine Sache. Wie echt? Okay, Tanz der Klofrauen. Ganz ehrlich, what the hell ist los? Elgato sollte funktionieren. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Sache. Ich stream heute wieder mal live von der Elgato. Für den Fall, dass sie plötzlich sagt, geringe Bandbreite und mich segieren will, dann werde ich hier einfach einen Tritt geben, beziehungsweise werde den Stream kurz beenden und dann gleich neu starten. Vom Ton her müsste es passen, weil ich höre jetzt auch den Ton von der Elgato und der ist in Ordnung. Das Einzige, was nicht ganz in Ordnung ist, glaube ich, ist irgendwie so meine Sinne, weil das, was ich da gerade sehe, das packe ich irgendwie gar nicht. Oh mein Gott, das ist heute wahrscheinlich das zweite Motto von unserem Livestream, weil die Spiele, die ich da ausgesucht habe. Hui, und ich glaube, wir starten mit Jazzpunk schon mal relativ wild rein. Wobei ich sagen muss, auf Her Majesty's Spiffing freue ich mich extrem, weil das ist quasi eine Point-and-Click-Adventure-Version von Star Wars und wir hatten ja wirklich gestern mit Star Wars, denen heute May the 4th be freaking with us. 50k Leitung ist was Geiles, aber ganz ehrlich, die Frage ist einfach immer nur, was die Leitung dann auch wirklich hält von dem, was sie verspricht, weil wie gesagt, rein theoretisch habe ich... What the hell? Sit down, honey. The director will be right with you. The director is ready for you. Please, have a seat. We must be... Basically, we need you to infiltrate the Soviet consulate. They've taken some of our important technology, and it's imperative that we get it back in the right hands. As per usual, here's your missional subscription. Don't take too many. If you need me, I'll be in the wine cellar.
Kann mir bitte irgendjemand erklären, was ich hier gerade tue? Also bei den Spielen, die ich da heute habe, das ist unfasslich. What? Super, ich bin schneller als mein Guide-Video. Das ist natürlich eine heiße Angelegenheit. Ja, ich habe die Trophy schon. Ich habe die Trophy schon. Ich habe die Trophy schon. Danke. Hahaha, das Willem Stream. Take this degausser. Use it to scramble 3 carrier frequency pigeons. Hit each pigeon 3 times in order to degauss it. Ist das anstrengend so zum Spielen? I place my organs in a Faraday cage for just such an occasion. Ow. Do I have something on my face? Wo ist der Trottel? Ah. Come back when you're guffin' the guffin.
Can I interest you in a stick of gum? Passt. Ich glaube, es ist schwer, irgendwas zu verpassen bei diesem Spiel. Bist du deppert, what the hell is going on? Die Steuerung ist übrigens so herrlich unpräzise, das ist unglaublich. My heart is broken. Also falls irgendwer die dritte Dreckstaube sieht, das. Bist du deppert, was ist das? It's all about the jazz, man. Go away. The show is starting shortly. Schön. Na, bin schon gut. LOL. Das gibt's ja nicht. Bist du depp? Okay. Armes Froschi. Geh bitte, das hätte sie ausgehen können.
Ja, danke. Na, am besten fahrt's wirklich so, dass ich da Chance habe. Okay. Okay. Langsam mal böse. Alter, diese Autos, immer die. Okay. Das heißt, sind das immer die gleichen Autos, die da kommen? Oder wie ist es? Ja, genau, die kommen immer. Okay, das heißt, die sollte ich abwarten im Best Case. Ich freue mich schon daraus, dann einen Trophy Guide zusammenzuschneiden. Warum? Warum? Das ist so schwer. Na, alles klar. Ich bin ein Vollidiot. Trottel. Ich kann ja da ja auch über die Straße gehen. Depp. Ich. Aber es geht sich trotzdem nicht aus. Wenn ich dran denke, das war früher ein quasi Vollpreisspiel. Okay. Find the mailbox marked with chalk on the side. There's a man in the park, sitting on a bench. Deliver this package to him. Have a seat, but keep your eyes forward. Locate the newspaper box marked with a piece of chewing gum. You're almost there, Agent. Go to the Raytheon Motel. Knock on the door using the secret knock.
Knock correctly, and you'll be let inside. Congratulations, you've made it. This carrier frequency pigeon possesses top secret information. We need you to smuggle it into the next level by any means necessary. Don't let us down. Well done. We'll be keeping an eye on you. Danke. Gebüte. Thank you for infiltrating the Iron Curtain Net. To reject all sensitive information from our data banks, dial 1 now. To activate adult pay-per-view on your television, dial 2 now. These charges will appear on your credit card. Thank you for ordering from Barnyard to Bar Network. We hope you enjoy your deluxe Steers and Studs package. The committed value of 996,969 yen has been charged to your credit card. Try to explain yourself out of that one. Thank you for infiltrating the Iron Curtain Net. Please to the new batch, please hold. Thank you for infiltrating the Iron Curtain Net. To reject all sensitive information from our data banks, dial 1 now. To activate adult pay-per-view on your television, dial 2 now. These charges will appear on your... What else? Hello? Can talk now, blah, blah, blah.
Welcome back. Our benefactors wish to extend their gratitude. I hope you're ready for another job. As a biotech engineer working for Ratio Corp, Instar connections seem to have afforded him a particularly valuable artificial kidney. Estimated value on the red market's over 25 billion yen. We need you to extract this from him at any cost. Improvise. I know you'll do well by me. If you don't mind, I've got a landline to install. Hello? Ja, das ist ein PS4-Spiel. Und so ungefähr das strangeneste PS4-Spiel, das ich jemals gespielt habe. Aber die Sache ist, es schenkt uns relativ einfach Trophäen, wobei ich zugeben muss, ich spiele das jetzt seit 20 Minuten und ich habe Urschärfe, weil das ist ein bisschen anstrengend. Vor allem, weil ich noch mit einem zweiten Bildschirm spiele. 座ってください。Sumimasen. My friend's shop has been infested with vases. What the hell? Weil ich zugeben muss, ich finde die Idee eigentlich sauwitzig. I am in your debt. I am in overwhelming debt. Everything sounds like. That feels weird. Look, Kirishima-san. Please take off your shoes.
bin ich da eigentlich? War jetzt nur ein Spinner? No entrance, please. Oh. Gomenasai. Wie springe ich in diesem Spiel? Ah. You have poor fugu technique. Oh, I'm gonna be sick. You have yourself a wonderful evening. Would you like me to wrap that up for you? Yamete. No, wir hängen da. Bowling joke. This is your last chance. Fantastic work. Now I can finally make my steak and kidney pie. That last job seems to have attracted us a Tja, bit was more gibt's heat da? than usual. Das We'll have ist to wait for things to cool down a bit. Jazzpunk. In the meantime, I'll set you up with a Eine vacation. relativ gechillte Trophy Caper in All dem Fall. expenses paid trip to Kai Tech Resorts. Now go on, get some R&D. Mein Guide läuft You look like you 52 could use it. Minuten. Ich bin jetzt da schon auf 20, habe davon erledigt.
Hadouken! USSR. China. Ich würde echt gern wissen, was ich da gerade mache. Ja, weiter. Nein, das gibt es schon seit einer Weile. Es steht auf jeden Fall auf der Liste der einfachsten Platin-Trophies ever. Und die haben heute eben wirklich das Wahnsinnsziel gesetzt, 100 Trophäen in 5 Stunden zu kriegen. Schaut nicht besonders gut aus dafür. Ja, habe ich. Und es geht mir gerade auch nicht besonders gut. You should totally go check out the beach. Ausnahmen mache ich aber immer dann, wenn es leichte Trophäen gibt. Ich habe gestern noch Home gespielt. You got spam. I'm so glad they chlorinated the ocean. All those sea creatures were gross.
How's it going? Just riding those sine waves, man. Das ist noch 10-mal schlechter, das Home. Also bist du deppert. Das ist echt 8-Bit-Pixel-Grafik. Oh, come on out. The water is warm. My boyfriend is drowning in the pool. Ja, was glaubst du, wie es mir geht? Ich reg mich auch voll auf. Vor allem, weil das uranstrengend ist, weil ich noch dazu das Ganze mit Guide spielen muss. So natürlich sonst... Your room number is 405. Please select the floor. I operate this elevator with my mind. The fourth floor is the most luxurious. You can see the beach from the bottom. Nein, bei Home ist nur ein normales 100% Set mit, glaube ich, 12 Trophäen. Aber dort... aber da... Hier gibt es eine Platin.
aus. Hier gibt es sogar Platin-Trophy. Sorry, Polyblank. Change of plans. Got word of a syndicate man on site. Far too good an opportunity to pass up. I provided a duplicate Es ist attache dafür bald case. aus, ich bin ja schon über der Wait till you Hälfte. distract them, then swap the cases. Check the bathroom. You'll have to gussy up a bit to get close enough. Head on down to the bar once you're feeling a little classy. Look for the male to hang rim glasses. Oh, and Polyblank, watch your back. Wobei ich irgendwie sagen muss, ich finde das Spiel fast lustig. Please select a floor. I lost my eye in the Great Elevator War of 1917. Please select a floor. The second floor is the most haunted of our floors. Mit Wow? Also Wolf Among Us. Ja, ja, ja. Aber ich meine, die Ideen von dem Jazzpunk sind schon saugeil. Also ich finde es irgendwie cool, das Spiel. Perhaps you'd like to meet later. Would you like to know my hotel room number? Welcome to Kaitak Resorts. We've got a cable television and a stereo buffet. Oh yeah. Have you ever had a good fondue? Get it off, get it off, get it off! Thanks. You're the best.
I can tell you that a chance to win, I can absolutely drown. SPF 5000 just isn't strong enough these days. Na, da brauche ich noch ein, bis ich das zusammenbringe. Ich ärgere mich noch gerade fürchterlich, weil mein ganzer Trophy-Plan mir gerade zusammenbricht. Whoa, we're talking koala bear. I'll wire you the money as soon as I receive shipment. I am absolutely distracted by your radiance. Allow me to introduce myself. I am known as the editor. A cocktail for the pretty lass. Compliments of the lady in red. I swear I would marry you if I weren't such a playboy. We can't have Astropole checking our freighters every shipment. I trust you know what happens to those who betray me. Oh hey, we're twins! You look a little pale. What's the matter, Polly Blank? Polly Blank, 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 Polly Blank. Also 30 Minuten habe ich schon geschafft von dem Guide, 20 habe ich noch offen. Das ist urheiß. Was war das? Fight! Das ist Jazz-Punk. Also ich würde echt gerne wissen, was das ist. You win. Perfect.
Polyblank. Thank Buddha you made it. I trust you weren't followed. I have some pretty Nein, good ich meine, das information Spiel for will auch you. nicht ernst genommen werden. Das ist ja But irgendwie das first, Coole dran. we need to take the necessary precautions. Okay, just hold still. This will hurt you a lot more than it will hurt me. Give me the sign when you're ready. Now they can't monitor us. You should sit down. There's a trauma couch over there. Alright, listen carefully. This resort, it's all fake. It's software. We're all characters in a simulation. It's taken me decades, but I've discovered a way out of here. Find the mechanical boar. Kill it and cook it. It will lead you to freedom. Oh, hero, I can't read the Russian. natives use it for hunting the boar. Godspeed, Polyblank. Godspeed. Show me on this brain doll where they lobotomized you. Oh my god, I knew it. They lobotomized you right in the noggin. I don't have the magic file for that. Right, well. You were right to procure some semiconductors. No. Don't worry about your English. It's definitely not a problem.
wie so deppert beim Hinschauen. Ah, wenn ich das wüsste. Ich spiele auf jeden Fall das Spiel, wie kriegt man nach nach einer Stunde brutal Schädelweh. Das funktioniert auf jeden Fall urgut. Please, have a seat. We've much business to discuss. Ah, Polyblank. You may remember me from the resort hotel. I don't know how you escaped, but I've taken your precious director and secretary. Should you wish to see them alive again, please come to 128 Pleasant Avenue. Make sure to come alone. And no tricks, Polyblank. This message will self-destruct in 5, 4, 3, 2, 1. Lol. War da immer noch 15 Minuten, ich pack's nicht. You must be exterminated. For the mission, please follow me. Please go to work. I'll be here if you need. What's for breakfast? Debugging complete. Make me something for breakfast. Ah, Blair Witch. Da spiele ich lieber so einen Dreck. Und auch das ist sehr wild. Yoo-hoo! Spin the bottle! Oh, me? Also irgendwie lustig ist das Teil, ja. Pedicure! You are listening to the heartbeat of great computers. Pulse. Lords and stores. Do you want to watch some video vision? Was I Ich meine, das ist schon geil. Ich meine, solche Ideen sind schon ein Wahnsinn. No switchbacks!
Ach so. It's hard being a goon. How's my breath? Bitte, was geht da ab? Ach, Dreck. Jetzt da wieder Trophy verpasst. Quick, look behind you. Over here, Polyblank. No, over here. No, a little more. A bit more. A little to your left. No, your other left. Go back a bit. There we stop. Yes, there we go. All right. Ah, Polyblank, we've been expecting you. I'll get right to the point. You've taken something of mine, and so I've taken something of yours. That's the overarching principle. They've taken some of your important directors, i.e. me, and it's imperative that you get me back in the right hands, i.e. my own. Improvise. I know you'd do well by me. Polyblank, I challenge you to a game of sport. Should you prove victorious, I will free the director unharmed. As I won the dice roll backstage, I'll go first. I guarantee you, there won't be one hint of foul play. A home run? I must be a bit off today. Your turn, Polyblank. Please select the sports stick of your choice. I almost went with that one myself. The consequences are in your hands, Polyblank. Oh, geil. I haven't had fun like this since killing that drifter in an alleyway. I'm so surprised. Most invigorating.
Luck appears to be on my side today. Don't let it get you down, Polyblank. What? We're just getting warmed up. Please follow me, and let us begin the gauntlet. You may choose any golf cart you wish. This next course will require some recreational coagulant, colloquially known as sports gravy. I'll allow you the honors. Would you like Merry Christmas. Please grab a radio control and prepare for the gibleting of a lifetime. Marvel at my magnificence. Suit up, Polyblank. However, I must warn you, I'm quite the Matrix Das Spiel maverick, ist or urleibend some like eigentlich. to call me the video virtuoso. No one is superior to me. I prefer to call this reverse winning. I really need to calibrate this thing. There's no way you should have been able to win that.
If you would be so kind as to hand me my trophy. Another trophy? For me? You flatter me, Pollyblank. You know my one weakness is accolades. Modesty prevents me from, well, just this once. You should hop in. The water is perfect. Oh, I don't deserve such an accolade. I feel like an absolute god. Is that a sewing needle? I'm so thirsty. Oh, it's so thick and creamy. People are delicious. I think I gotta save the director. The director is ready for you. It seems they've got me suspended in some sort of a whiskey. High quality whiskey. Sorry, old chum, but a croc's gotta do what a croc's gotta do. I mean, you might as well crawl in my mouth now, because it's only gonna end one way. Holy shit, this is crazy. My sincerest apologies. I've left this tape recording here in the event that I ever get transmogrified into a man-reptile hybrid and you need to escape the labyrinth that is my digestive system. I've provided some specially encoded mission oil for just such an occasion. Don't take too many. Oh, and just a warning, I have a particularly violent immune system. Best of luck.
Also, please don't harm my secretary if I eat her for pudding. Waiter. Ich fürchte, ich habe nicht alles. Genau. 95%. Oh Gott, das hätte mir ja wer sagen müssen. Das ist ja ureinfach. Okay, na gut, das hole ich mir noch flott. Oh. Can I interest you in a stick of gum? I'm pretty sure you still... Go away. Rello, my name is Johnny. Too. Right.
Aha. Take this degausser. Use it to scramble 3 carrier frequency pigeons. Hit each pigeon 3 times. Passiert da heute noch irgendwas, oder? Was genau ist da los? Aha, ich habe einfach kein Bild. Fein, ist ja nicht so, dass ich eilig habe heute. Oder dass es mich stört. Meine Kamera verrutscht. Besser. Please select the floor. I operate this elevator with my mind. The fourth floor is the most luxurious.
Sorry, Polyblank. Change your plans. Got word there's a syndicate man on site. Far too good an opportunity to pass up. I provide him a duplicate attaché case. Wait till he's distracted, then swap the cases. Check the bathroom. You'll have to gussy up a bit to get close enough. Head on down to the bar once you're feeling a little classy. Look for the man to home glasses. Oh, and Polyblank, watch your back. Bitte. Findest du nicht, dass das langsam reicht? Hallo! Ach so, ich bin ein Volltrottel. Perhaps you'd like to meet later. SPF 5000 just isn't strong enough these days. So, fertig. Nein, es ist auf jeden Fall irgendwas ganz Wildes. Aber das, was wir als nächstes machen, könnte sehr cool sein. Jetzt kommt ein Spiel, das mehr oder weniger ein Point-and-Click-Adventure ist, das Star Wars drinnen hat und viele, viele References und ziemlich geniale Sachen. Das war ein Käse.
Oh ja, Dragon, so Unrecht hast du gar nicht, weil immerhin habe ich die letzten 5 Minuten versucht, mir einen Lippenstift ins Gesicht zu schmieren. Es ist natürlich niemandem aufgefallen, dass dieses Teil am Big Ben dran biegt. Alles klar. Finde ich schade, dass die Schriftzug nicht so rauf geht. Here we are, Sub-Lieutenant Jones. Space, the final frontier. I am Captain Frank Lee English, and these are the voyages of the starship HMSS Imperialize. Our mission? To explore strange new worlds, to seek out new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Rousing stuff, Captain English, sir. You really think so? I was afraid it would sound a little bit cliched. The last thing I'd want would be for anyone listening to think that was going to be representative of the quality of all our dialogue throughout this entire voyage. Perhaps it's best not to heighten expectations too early on, boyo. Yes, Jones. A healthy dose of self-deprecation should neutralize the mildly xenophobic nature of the mission we've been tasked with by Her Majesty, Queen of Great Britain and of the Commonwealth Realms. Yeah, so long as we can avoid resorting to trite nationalistic jokes, we should be fine. Yes, I absolutely agree, Sub-Lieutenant Jones. Well, I'm past. Who's for tea? Jones, as your commanding officer, I'm ordering you to go make me a cup of tea. 2 sugars. And go easy on the milk. I'll need it for my Weetabix in the morning. I don't think they provided us with milk, boyo. Just the powdered stuff. Curse this lack of lactation! Very well. You stay here at the controls, Jones, while I navigate to the ship's kitchen facilities to acquire a refreshing beverage. The walk will give me the chance to familiarize myself with the intuitive navigation system. Can you grab us a cup too? I feel compelled to say an authoritative yet non-committal perhaps in this circumstance, Jones. It would be an appropriate reason to practice using the inventory system, yet I fear that such a magnanimous gesture may erode the command hierarchy aboard this vessel. Whatever. I'll be on my way now, just as soon as I choose to exit this chair. It's Wales' own son, Sub-Lieutenant Jones. It's Alad,
the Lewis to my Morse. It's Allard, the Grommet to my Wallace. It's Allard, the Andrew Ridgely to my George Michael. Stop looking at me, boyo. You're starting to creep me out. It's Wales' own son, Sub-Lieutenant Jones. Best stow this for now. I would do well to study these closely in case of an emergency, like we're stranded immobile in space. I'll have to take a closer look at these safety instructions for peace of puzzle. I mean mind. Peace of mind. Why, the humble paperclip, a staple of any adventure gamer's inventory. Now, to find the kitchen. If memory serves me correct, it's just down this corridor, beyond the fourth wall. That's the gravity simulation switch. I'm afraid I've nothing useful to hand. There appears to be something stuck in the drive. Cutting-edge 20th century tech. Let's see if prodding this around fixes anything. Aha! 1.44 megabytes of virgin digital space. Of course, it lacks the precision of a mouse and keyboard. What are your prime directives? I don't suppose you've kept in touch with Matilda or any of the other house robots? Ha! Remember that time you fell foul to a case of mistaken identity at Moss Eisley? Was this as bad for you as it was for the rest of us? You know, we've a lot in common. In the movies, the evil villain always ends up being the supercomputer or Alan Rickman. What are your prime directives? It's Alan's mug, isn't it? It's for my Rosie Lee. Sorry, Cockney crockery. It really takes the misery out of making tea. Ja, das Spiel ist geil.
course, the downside of having a sentient being responsible for making the tea is that every so often it forgets how much milk to add. Mild green washing up liquid. I'm happy with the current level of cleanliness. A poisoned chalice. I don't think I could. Why? It's packed plenty to share. Any danger of making that tea, boyo? Awfully sorry for the delay. Never mind, boyo. How did you manage to carry it in there without spilling any? I've just been very careful. Ever since that whole Deepwater Horizon incident. Oh, terribly sorry. I appear to have given you my cup. What? But that's disgusting. It's got your saliva over it and everything. That is totally against health and safety. I think you're overreacting. It's got your saliva on it, but it's like we've been kissing. That is like sexual harassment as well. Awfully sorry for the delay. Never mind, boyo. How did you manage to carry it in there without spilling any? I've just been very careful. Ever since that whole Deepwater Horizon incident. I don't really have anywhere to set this. You won't take over the controls from it until I finish. Wouldn't want to spill anything over these expensive electronics. But of course. Why, if such a thing were to happen, we'd have a real puzzle on our hands. Just go easy. Keep it steady. Yes. Okay, Primary right. starboard fuel commencing Careful, cabin boyo. life Keep it support steady. systems offline. Venting reserve oxygen supply. Life support systems offline. No. Life support systems offline. Opening rear cargo doors. Easy, boyo. Didn't expect that. Flight safe mode disabled. Okay. Daisy, Daisy, give me your answer. Holy cow! Ah! Look what you've done! I told you to keep it steady.
Good heavens! What a waste of perfectly good tea. I think we should be more concerned about the irreparable damage done to the ship's steering system. Both problems, by the way, are your fault. Look, obviously, the controls weren't calibrated to account for my superior strength. They were more sensitive than a pubescent poet. Regardless, we'll have plenty of time to argue about this now that we're stranded. Unless, of course, we can replace the controls with something else. When you say... Awfully sorry for the delay. Never mind, boyo. How did you manage to carry it in there without spilling any? Well, I've just been very careful. Ever since that whole Deepwater Horizon incident. I don't really have anywhere to set this. You won't take over the controls from it until I finish. Wouldn't want to spill anything over these expensive electronics. But of course! Why, if such a thing were to happen, we'd have a real puzzle on our hands. Just go easy. Keep it steady. Yes? Venting reserve. Life supports flight safe. Opening rear cargo doors. Careful, boyo. Keep it steady. Primary starboard fuel cell. Easy, boyo. No. Wow, schon 14% von dem Spiel, das ist geil. Eigentlich ist 14% wenig. Wirklich. If I do that, I'll have to go on a... Awfully sorry for the delay. Never mind, boyo. How did you manage to carry it in there without spilling any? Well, I've just been very careful. Ever since that whole Deepwater Horizon incident. I don't really have anywhere to set this. You won't take over the controls from it until I finish. Wouldn't want to spill anything over these expensive electronics. But of course! Why, if such a thing were to happen, we'd have a real puzzle on our hands. Just go easy. Keep it steady. Yes? Opening rear cargo doors. Oh. Venting reserve oxygen supply. Okay, right. Flight safe mode disabled. Ooh. Commencing cabin depress. Life support systems off. Primary starboard fuel cell. So we should have done that. No. Alter, schon wieder. Ich flieg immer an diesem Dreck vorbei, das geht mir am Weg. Ja. Aber verlier keine Zeit. Awfully sorry for the delay. Never mind, boyo. How did you manage to carry it in there without spilling any? Well, I've just been very careful. Ever since that whole Deepwater Horizon incident. I don't really have anywhere to set this. You won't take over the controls from it until I finish. Wouldn't want to spill anything over these expensive electronics. But of course! Why, if such a thing were to happen, we'd have a real puzzle on our hands. Just go easy. Keep it steady.
Yes. Opening rear cargo doors. Oh. Primary starboard fuel cell jettisoned. Okay, right. Okay. Freaking finally. Flight safe mode. Commencing cabin depressurization. Venting reserve oxygen. Life support systems offline. Daisy. Daisy, give me your answer. Holy cow! Ah! Look what you've done! I told you to keep it steady. Good heavens! What a waste of perfectly good tea. I think we should be more concerned about the irreparable damage done to the ship's steering system. Both problems, by the way, are your fault. Look, obviously, the controls weren't calibrated to account for my superior strength. They were more sensitive than a pubescent poet. Regardless, we'll have plenty of time to argue about this now that we're stranded. So good. Unless, of course, we can replace the controls with something else. When you say we... I mean the royal we. I'll sort this out. Don't move. I don't want you dribbling on anything else. Honestly, you're worse than the elderly. It appears to be stuck. With great power comes great responsibility. It might fit Alan's dainty hand. I've a bit more girth. Have you found something to replace the controls you broke yet? Here, plug this in. See if it works. No joy, boyo. What? Isn't it supposed to be plug and play? No, boyo. You'll have to install the drivers first. Well, can't you just download them in here? The Wi-Fi can't reach this part of the ship. Try getting online in one of the other rooms. See if you can download the drivers onto something and bring it here. I suppose you'll just be sitting here in the meantime. That's how the genre works, but if it ain't broke, don't fix it. And if it is broke, well, it's probably a tedious puzzle to fix it.
It's empty, lacking in substance. Cutting-edge 20th century tech. .44 megabytes of virgin digital space. Three and a half inches. It's compact, but still large enough to grip. Now, to download this driver. I just need to connect to the internet first. Bingo! Found it! Fantastic. Now to quickly copy this driver. Das Spiel ist so geil. Whoa! Oh, sorry. Oh, gosh, is that the time? It'll be starting to get dark outside. Best check up on Alec and see if he's dried off. It's remarkable how much information can be stored on something so compact. 3.5 inches. It's compact, but still large enough to grip. Cutting-edge 20th century tech. What's going on? What are you playing at, boyo? I'm sorry. I don't know what came over me. It felt like someone else was in control of my inhibitions. Just give me the driver so we can GTFO. GTFO? Get things functioning and online. You need to swat up in your acronyms. FFS. For future scenarios. Here, install this, and we should be underway again. You could have used my USB pen, you know. What? Is that another one of your acronyms I'm supposed to know? What? Universal Serial Bus? Ha! Serial bus. I know you're just making that one up. Well, boyo, I've got some good news and some bad news. Which one do you want first? I'll take the opportunity to indulge in a fleeting moment of comfort and reassurance prior to being crippled with anxiety and fear. All right, boyo. Well, the good news is the drivers are installed. The bad news is that one of us is going to have to descend into the dark depths of the ship to perform the emergency systems reset procedure. You mean turn everything off and on again? Exactly, boyo. Presumably I'll be the one doing the legwork, as usual. Well, if you want, we could make it seem like you had a choice in the matter. Here, we'll flip for it. Heads or tails? Tails never fails. It's heads. Blast!
I can't help but feel that somehow that was always going to happen. What fates impose that men must needs abide, it boots not to resist both wind and tide. Gosh, the writing on this voyage just stepped up a level. That was borderline Shakespeare. Aye, borderline. Right, I'm off. I can't use these two together. I haven't been up here long and already I think I've started to lose muscle density. Triple action. Removes grease, fights odors, preserves one's dignity while attempting to squeeze through a narrow opening. The holy trinity of cleaning products. If you want a job done around here, you've got to do it yourself. Whilst that did smell like a spring breeze, it did chafe a turd. I think I'd better go carb-free when we go back to old Blighty. I haven't been up here long and already I think I've started to lose muscle density. On a more positive note, it would appear my bone density has remained unaffected. It's just like exercising at the gym, albeit without the judgment of others. If you want a job done around here, you've got to do it yourself. I'm sure this'll come in, wait for it, handy, eh?
box is sealed shut. Why, it would be impossible to determine the fate of any biological life form inside. Property of Irvin Schrödinger. Very odd. It appears to be addressed to two different locations, an orphanage and a crematorium. Property of Irvin Schrödinger. Very odd. It appears to be addressed to two different locations, an orphanage and a crematorium. Property of Irvin Schrödinger. The box is sealed shut. Why, it would be impossible to determine the fate of any biological life form inside. The box is sealed shut. Why, it would be impossible to determine the fate of any biological life form inside. The box is sealed shut. Why, it would be impossible to determine the fate of any biological life form inside. The box is sealed shut. Why, it would be impossible to determine the fate of any biological life form inside. Alter, ich liebe zufallsbasierte Trophäen. The box is sealed shut. Why, it would be impossible to determine the fate of any biological life form inside. The box is sealed shut. Why, it would be impossible to determine the fate of any biological life form inside. Very odd. It appears to be addressed to two different locations, an orphanage and a crematorium. The box is sealed shut. Why, it would be impossible to determine the fate of any biological life form inside. The box is sealed shut. Why, it would be impossible to determine the fate of any biological life form inside.
It's a precision-engineered German motorized screwdriver. Voila! That should significantly reduce the risk of death by electrocution. Always. This should do the trick. No, that's, yes, right. Oops, I'd be ever so clumsy. Ah well, no harm done. Let's check back with Alan and see if that's sorted everything. Down here is starting to give me the creeps. That leads out of the sitting room. Sub-Lieutenant Jones! Aye, boyo? What is it you're tinkering with there, Jones? That isn't our reconnaissance rover you're disassembling, is it? Well, but, funny story. While you were downstairs attending to that very complicated, laborious task, flicking that switch on and off, I've been running a variety of pre-mission calibration tests on the Beagle 2-2. I presume that's why the floor's covered with bits of toy Hot Wheels track. Firstly, the fact that this modular vehicular pathway simulation system happens to be mass-produced and branded as a children's toy is irrelevant. And secondly, yes. Hello! That's all well and good, Sub-Lieutenant Jones. However, if I recall correctly, we were specifically advised that the Beagle 2-2 tended to function significantly better when its complicated array of electronics and mechanical components were positioned inside its Her aluminium Majesty's housing. Spiffing. Look, I just had to make a few minor repairs. During a centrifugal force resistance simulation, the rover proved exceedingly resistant. So it flew off the loop bit. And that would be a valid interpretation of events, yes. Querverweise und so weiter hat, Star Wars Jokes, Sounds like I'm going to be required to go on some kind of scavenger Aber hunt. ich habe heute What do you meinen need? komplett geistesgestörten Plan, in 5 Stunden 100 Trophäen zu machen. Ich habe jetzt schon vorher von Jazzpunk die Platin gemacht, die hat leider 1,5 Stunden gedauert, doppelt so lang wie ich geglaubt habe. Und jetzt bin ich aber, glaube ich, da relativ gut in der Zeit. Also, naja, auch nicht, eigentlich. 16 Uhr habe ich angefangen, es sind jetzt schon 2,5 Stunden. Und ich bin noch nicht einmal mit der Hälfte fertig. Also irgendwie habe ich die Befürchtung, dass mit den 100 Trophäen wird sie nicht gar nicht ausgehen heute. Who's driving the boat? Nobody. We're tied. I turned the autopilot on. She was only installed a week ago and already her standards are slipping. I don't suppose you noticed anything out of the ordinary earlier when I was performing that emergency systems reset procedure. Specifically immediately once the power came back on. No. Why, should I have?
Well, I don't know. Probably not. Forget I mentioned it. Be sure to put your toys away when you're done. Ja. It's Wales' own son, Sub-Lieutenant Jones. So. Kein Problem. Bis jetzt finde ich das eigentlich relativ cool. Right. I'll have this open in a jiffy. Aha! That's what I'm after. Splendid. Why, that was very straightforward. However, I can't help but feel if I had my time again, I'd do something different. Habend. I don't suppose you'd have any use for this premium German motorized screwdriver. Ah, cheers, Bert. Sub-Lieutenant Jones, what are you doing? Relax, Bert. Relax. Do you have any idea how expensive parts and servicing are for that thing? Look, I have an idea. I'm sorry, I presumed that was the motor I could smell burning. Look, we can replace the motor in the Beagle with the motor in this screwdriver. It's probably more reliable than our own spares anyway. Great thinking, Sub-Lieutenant Jones. Why? Aber das sind, It's intuitive thinking like that that won us the war. Of independence. Ich glaube, rauskommen ist um 15 the other Euro ones. das Spiel und in der Aktion hat es jetzt irgendwas so um die 5 oder 6 Euro gekostet und deswegen haben wir es geholt, weil einerseits ich mag solche Spiele für zwischendurch, andererseits natürlich mag ich Gratis-Trophäen, das ist eh klar. By Jove, it works! In 600,000 yards, your destination will be on the right. You've reached your destination. Sub-Lieutenant Jones, we've arrived. The new world. Quickly, break open a container of property of ER2 flags and prepare a landing party. As much as I'd love to jump onto the surface and soak up the radioactive atmosphere of this uncharted, most likely fatally hazardous planet, I think it may be an idea to send the Beagle 2-2 down first, just to get a feel for the place. I've considered your suggestion, Sub-Lieutenant Jones, and have made the executive decision to send the Beagle 2-2 down for a quick recce, prior to making our own triumphant descent. The extra time will allow us to properly consider which 19th century member of the aristocracy to name this place after. Launching probe. Oder nein. Das ist so geil. What the devil?
Sub-Lieutenant Jones, quickly! We've been outmaneuvered! Someone's got here before Gehst heute us! ins Kino, das ist We cool. need to Aber find out ich who that jolly well is and eject them warte from Her sogar Majesty's New World Guardians 2 Post auf die Haste. Blu-ray. Set us down! Ich habe jetzt erst Rogue One gekriegt und nicht einmal das Spiele, sondern sogar da bin ich vor der Playstation heute. Sub-Lieutenant Jones, where have we landed? We've landed on an uncharted rock structure, somewhere outside the range of what was previously understood to be the limit of human interstellar travel. I see. So, Sub-Lieutenant Jones, what exactly do we know about this place? Well, it's an uncharted rock structure, somewhere outside the range of what was previously understood to be the limit of human interstellar travel. I see. I don't suppose you could enlighten the audience with anything a little more specific? Look, I'm called Aled Jones, probably the most generic, stereotypical Welsh name in existence. It's clear that whoever's writing this hasn't bothered doing a terrible amount of research. I wouldn't count on anything specific. Was hast du vor 8 Stunden? Jetzt kenne ich mich nicht aus. Presumably we have some kind of app for that. I'm afraid not. We could download one. Ah, Walking Dead. 69p. 69p. Wobei ich zugeben muss, die Walking Dead Episode heute war kein Livestream, sondern war nur eine Aufzeichnung. Livestreams erkennst du daran, dass ich im Bild bin, ich mit euch rede und so weiter. Nur heute rede ich nicht ganz so viel wie normal, weil mich heute wirklich extrem darauf konzentriert, dass ich das mir selber gesteckte Ziel von den 100 Trophäen irgendwie zusammenbringe, was nicht wirklich möglich ist, aber ja. No doubt filled with epic loot, as they say on the YouTubes. Ah, cheers, bud. Look, boyo, over there. Where? By that rock. Would it trouble you immensely to use another point of reference, Sub-Lieutenant Jones? Fine, boyo. By that gorilla. Good grief! That's the second biggest monkey I've ever seen. I think he's holding the beagle too. Ja, Put that das down, ist you altersabhängig. Come on, Sub-Lieutenant Jones. Let's get after him. Hab ihr das schon jemals gesagt? Nein, es ist wirklich nicht wahnsinnig clever, extrem lang zu spielen, aber ja, wie gesagt, ich mach's ja selber. It's a rock. It's a rock! This is one of those situations where you're stuck between a rock and, well, more rocks. There's the rock, and other rock. Here. It's another rock. There are a lot of rocks. Echt? Ich meine, weißt du, den ersten Troll habe ich noch nicht den habe ich noch nie gesehen. Aber Troll 2 ist wahrscheinlich ein Film, den ich sogar in meine Top 10 Lieblingsfilme aller Zeiten reinhauen muss, weil der ist einfach so mies. Der ist einfach so ein Dreck. Guten Tag. Da stimmt ja wirklich gar nichts an dem Troll 2. Genau das ist es, ja. They're eating her, and then they're going to eat me.
Oh mein Gott! Ja, allein wenn ich diese Drecksunterhaltung oder diesen Monolog, weil Dialog ist ja keiner, höre, muss ich einfach lachen. Ich finde das Original extrem cool. This is one of those situations where you're stuck between a rock and, well, more rocks. I know I can run, thank you. It isn't Last really rock. the sort of environment that lends itself to observational comedy. Das ist auch saugeil. Die einfachste Trophäe aller Zeiten. No point leaving without a souvenir. Not so fast, you English mongrels. What do we have here? Nein, das nächste ist voraussichtlich sehr kurz. Also ich habe bis jetzt genau ein PS3-Spiel und das Star Wars Steelbook. Mehr ist noch nicht da. Und ich fürchte doch, es wird nicht viel mehr. Ich meine, ich werde heute, wenn ich ins Fitnessstudio fahre, werde ich noch einmal zur Sicherheit bei Pretz-Media anrufen, ob ich da irgendwas zum Abholen habe, irgendwelche Megabooks oder so. Aber normalerweise ist der Alex einer, der mich immer relativ schnell und verlässlich anschreibt, wenn irgendwas da ist, dass ich weiß, dass ich mir was holen kann. Also wird es voraussichtlich nichts geben und ein sehr, sehr kurzes Update das Wochenende. Was für mich aber nicht wirklich was Schlimmes ist, weil ich bin das ganze Wochenende sowieso nicht daheim. Und ich versuche heute eben meinen Trophy-Rekord zu brechen. Bin morgen auch nur sehr, sehr kurz daheim. Von daher habe ich wirklich nichts dagegen, wenn ich videotechnisch da relativ kurz fahre. Das ich als Kind gezockt habe. Also mein allererstes Spiel war Spyro the Dragon in Wirklichkeit. Und eines, wie hat das geheißen? Irgendein Rennspiel, ich weiß es noch, es war ein Rennspiel, wo eine der anderen Fahrerinnen, da war eine Fahrerin, das hat mich als Kind schon total gewundert, die hat Nikita geheißen. Und die Nikita war immer die, die mich zum Schluss überholt hat und die ich deswegen gehasst habe. Was? Wahre Story. Der Grund dafür ist, warum ich mir extrem lang die Filme Nikita und Leon der Profi nicht anschauen wollte, weil da eine Nikita vorkommt und ich diesen Namen gehasst habe. Aber das war quasi mein Anfang und dann ist es eigentlich immer weitergegangen. Ich weiß nicht, irgendwann einmal durch Zufall mehr oder weniger. Ich glaube, weil es irgendwo im Angebot war oder ich genau weiß es gar nicht mehr, bin ich auf Final Fantasy 7 gekommen. Mehr. Der Rest ist Geschichte. Ich habe mittlerweile, glaube ich, alle Final Fantasies daheim. Ich würde ja echt hoffen, wenn Square sowieso gerade im Remastering-Wahn ist, dass irgendwann einmal diese überarbeiteten 3DS-Versionen von den alten Final Fantasies auch auf der PS4 erscheinen. Thanks, Tommy. Oder zumindest für die PS3, das ist mir ja wirklich komplett wurscht. Ich spiele auf beiden und ich kann auf beiden mittlerweile streamen. Und Well, before we can legitimately lay claim to this new world, we need to remove their flag and hoist ours in its place. Why? Didn't they teach you history at school, Sub-Lieutenant Jones? That's just how these things work.
Let's try and salvage something, like a spare wheel nut, or a fragment of dignity. Before its untimely passing, the Beagle 2-2 appears to have discovered a rock. Well, it's not quite Tutankhamun's tomb, but right now I'll take what I can get. Du laufst überhaupt nicht, deppert. Nein, gar nicht. Lieutenant Jones. Amuse yourself until I get back. I'll try and recollect the last couple of hours. Dead Space war das Ganze ein bisschen wilder, wenn man durch so ein Airlock gegangen ist. Das ist Airlock. Ah, Luftverschluss ist es. Passt, bis dann, ciao. Without the right tools for the job, I'm not risking it. Ooh. Ay, bendito. I make no bones about how grim that was. Oh, what have we here? Either the upholstery's been woven from tinsel, or we've hit the jackpot. It's an elegant lady's purse, filled with loose change. If you want a job done around here, you've got to do it yourself. It isn't great for the environment. Replacement ribbons are a real biohazard. It has a warmth that you simply don't get with digital, especially if you burn the sleeve as well. Preserved thanks to the tireless efforts of hipsters from all corners of Shoreditch.
I can't use these two together. While I'm here, I may as well give it a go. Ja, insgesamt sollte ich eigentlich 4 Spiele heute schaffen, aber ich fürchte, das wird's nicht ganz. Wie gesagt, Jazzpunk ist zum Glück erledigt. Wobei, irgendwie war es cool. Aber das finde ich noch viel geiler. Na, das ist ein quasi Point-and-Click-Adventure, das aber quasi ein Abenteuer, das relativ viele Parodien hat auf bekannte Sachen. Ich habe zum Beispiel gerade auf einer Schreibmaschine gespeichert, in Resident Evil und so weiter. Also es ist eigentlich saugeil und sauwitzig. Also das finde ich echt cool. A frog in the hand is worth 2 in the biological science testing facility. Weil zum Beispiel, jetzt gehe ich her und kombiniere diesen Frosch. How convenient! The cheese sticks to his moist green flesh, thus progressing this ethically questionable puzzle. Was auch immer ich damit machen will. Das heißt Her Majesty's Spiffing. Es ist irgendwie echt ein Wahnsinn. Heute zum ersten Mal zocke ich, ohne dass der Titel vom Spiel im Videotitel ist. Aber das war von mir eben Absicht, weil, wie gesagt, die Spiele, die ich heute spiele, sind alle relativ klein und unbekannt, abgesehen davon zum Beispiel, dass ich von Spiffing dann sowieso auf jeden Fall noch den Trophy Guide online stelle. Bei Jazzpunk habe ich derartig viel Mist gebaut, das kann ich nicht einmal irgendwie zusammenschneiden, dass das ein kohärentes, als Guide brauchbares Video ergibt, und von daher... Stop. One step closer and I'll have you made into pate. Not so fast, you English mongrel. Clearly still hasn't forgiven us for the whole destroying the European Union thing.
grandparents have taught me anything, it's that this should work. Qu'est-ce que c'est l'aesthetically unremarkable block of pale anglais fromage? Mon Dieu, Pierre, remove this banal excuse for cuisine from my presence. Deswegen. Deswegen kombiniere den Frosch mit dem Käse. Ist das geil. Oh well, as my mother would say, plenty more frogs in the biological science testing facility. Maybe I should delegate some of this legwork to Sub-Lieutenant Jones. I'm sure he... Sub-Lieutenant Jones! Aye, boyo? I don't suppose you have a frog handy? That was convenient. Do you have some cheese I can borrow? That was convenient. Don't mind me. Peace offering. A sample of delicious British dairy produce. Do not insult my palate with your bland, insipid, rotten lactose. It pales in comparison to our superior, deliciously aged rotten lactose. Well, that's diplomacy off the dining table. How convenient. The cheese sticks to his moist green flesh, thus progressing this ethically questionable puzzle. If my moderately racist grandparents have taught me anything, it's that this should work. What is this sorry excuse for that? Ooh, is that Swiss cheese? A slice of Emmental de Savoie with its attached right now. Et qui est-vous? Une petite entrée as well? Pierre, les condiments, allez! Don't let him get away. Huzzah! I hope the little fella's alright. I wouldn't worry. I'm sure they won't harm him. They're not complete savages, just French. They're not complete savages, just French. I say, that's quite the collection of wine. That looks like the emergency stop switch. It's unlocked, so technically that's like inviting us in. How's that? As innovative as the tactic of attempting exactly the same thing that it... Best hold on to my weighted companion. If I'm unable to find a solution to our current dilemma, I can always use this frog to vent my frustration on something brittle. How's that? It's a good throwable weight. Aerodynamic looking too. Well,
Wilson felt at Trafalgar. Prior to being shot, of course. Although I'm fairly certain I pulled something in my throwing arm earlier, so I can empathize. Quickly, Sub-Lieutenant Jones! We don't have long. Do you have a flag ready for hoisting? Standard. Yes. Is it ready to go? Aye, boyo. Right. Now make sure it's the right way round. Honestly, the number of people that make that mistake, it's just bad schooling if you ask me. I think I hear someone coming. Will I hoist it now, boyo? Steady, Jones. It isn't official unless we play the national anthem. Fortunately, I have it saved on this anodized aluminium portable recorder. Okay, I got it. Now. Was, das war's. This land is hereby property of Her Majesty Queen Elizabeth. C'est bien. Well, pardon? Oh, excusez-moi. Your Queen is welcome to this Baron Infernal Rock, Monsieur English. Je suis désolé. We have discovered a land so abundant and fertile that even the grapes are... we, harvest, will be so ripe and succulent that even you British, in spite of your primitive, insipid palate, will acknowledge the superiority of our fine French wine. Au revoir, Mr. English. I think we'd better be heading on ourselves, boyo. Hello. Lieutenant Jones. It was delightful meeting you, chaps, eh? Arrivederci. Bourgogne Chardonnay, 2015. Good year. Look, boyo, over there. Her Majesty's Piffing. Eine der leichtesten Platin-Trophäen, die es gibt. Ich habe jetzt da genau 1 Stunde 20 gebraucht und es wird gleich, ich glaube es hat noch nicht bling gemacht. Why does it always rain in England? Ja. Give me the platin. Here stands the last defender of faded glory in tattered gowns. For majesty, remember, all surrender is standing proud. Perfekt! Bin gleich wieder da. Servus Lola!
Passt. Aufnahme stoppen. Schnell synchronisieren zur Sicherheit. Come on, come on. Do the Sinky. Oder ich hab keine Zeit. Ich hab's eilig. Ja, dann synchronisiere halt nicht. Interessiert mich nicht. So, das nächste, was wir spielen. The Little Acre. Auch ein putziges, kleines Point-and-Click-Adventure mit Disney-Charakteren. Scheinbar. Gesundheit. Ah, die Uhr ist nicht mein Freund. Die Uhr ist nicht mein Freund. Äh, 8460 ungefähr. Und heute habe ich mir eben zum Ziel gesetzt, in 5 Stunden 100 Trophäen zu schaffen. Das geht über 4 relativ einfache Spiele. Das Problem ist, ich habe jetzt einmal 2 Spiele fertig und bin schon eine Stunde im Verzug. Das ist mein großes Problem. Jetzt habe ich nur mehr 2 Stunden für die letzten 2 Spiele. Das muss ich sowieso in einer Stunde durchspielen und schaffen, weil... I awoke to the sounds of Lily's gentle snores as they drifted across the bedroom loft. She was still fast asleep and I needed to keep it that way, or suffer the consequences. Weil es eine Trophäe dafür Freaky gibt, dass man floorboards sie meant that the simple act of getting dressed will require a little ingenuity. Morning, Dougal. Yoink. Huh? Ugh. Lily made a fish and marmalade sandwich for me the day before. I didn't have the heart to refuse, but I wasn't about to eat it. Boots, check. Oh, that stinks. I'd freed my sweater from Lily's clutches, but I was still out of reach. I should be able to get the trajectory right. That was my cue to sneak out of there. Das war bis jetzt einmal saugeil. Bist du deppert? Bis jetzt hat das perfekt funktioniert. Supi. I decided I'd cycle to the nearby Und die town. Grafik ist so Maybe I'd find someone schön. willing to hire me. Maybe I'd find someone who knew where my dad had gone. Gefällt mir First, I had a few things urgut. to take care of. Strange light? Oh, it's a package from my father.
Arthur, this is the last of the small crystals. I hope this was worth giving up your job for. I'm still finding the whole Habe gerade mit dem dritten Spiel angefangen. Ich glaube, ich bin jetzt da ungefähr auf 55 Trophäen oder so für heute. Bis jetzt läuft es nicht besonders gut, ich bin eine Stunde im Verzug, aber das Spiel scheint jetzt dann gut zu laufen. Also bis jetzt ist rennt seit 4 Minuten. In den ersten 4 Minuten habe ich da auf jeden Fall schon keinen großen Abkack verbrochen. However, it's more likely they'll see nothing other than the potential for profit. For now, I'll do my best to impede their research. Stay safe, my friend. Nina. Thank you, Nina, for that. The strange crystal was obviously important to my father. I couldn't help but wonder if it had anything to do with going missing. I decided to do a little snooping around. I picked up the jug. I'd need water to make Lily's breakfast. Dad's compactable footstool seemed like a great idea. I wasn't sure why it hadn't taken off. Boah, das ist schön. The pump handle had snapped, leaving only a small section of it protruding from the pump. Nein, bei den Trophies muss ich eigentlich extrem viel extra machen. Das sind Spiele, bei denen sind 90% aller Trophäen verpassbar. The door was unlocked, but something was blocking on the other side. Deswegen muss ich auch alles immer mit Guide machen. Aber ich glaube, aktuell wirkt das Ganze relativ gut. It looked like the pitchfork had fallen from its resting place. Yet another impressive feat of engineering. Well, well, well. Mittlerweile sind es 8460, glaube ich, ungefähr. Aber die Grafik ist so schön. Dad, where are you? Das ist echt geil. Didn't really stop to think where my dad got the mask or why he wanted it. I was pretty sure I could put it to good use though. Dad made his own generator to power his workshop. As with his other inventions, he just refused to explain how it worked. It looked like there was something missing, but I hadn't figured out what. I had to admit, some of Dad's inventions really were inspired. There, that should keep it cool. Let's see. It fits. Huh? It's glowing.
Whatever I did, it caused the machine in the GTA background to power up. 3. Pff. Furchtbar ist GTA 3 von der Grafik her. GTA 4 ist noch schrecklich. 5 hat eine gute Grafik. Muss ich lassen. Er bewegt sich ein bisschen komisch, aber sonst passt alles. Okay. Hallo? Drehst nach eins mal wieder zurück. Sure enough, the lights and whatever other equipment Dad constructed were receiving power. I wasn't sure if I was getting any closer to figuring out what happened to him, but it was the best lead I had. The machine appeared to have opened by itself. There was a 50-50 chance that it was intended to respond to vibration, or that it was simply as reliable as the stepladder. It was one of the puzzle boxes my father often made for Lily. I wasn't sure why he hadn't given her this one, but I knew she'd be happy to have Okay, passt. Ich muss zugeben, ich bin heute sehr konzentriert da beim Spielen und bin gar nicht so... verstehe wahrscheinlich gar nicht einmal so viel. I wanted to give Lily the puzzle box I had found, but she was still asleep. Lily, does when in doubt, dance it out mean anything to you? Right. Lily, does when in doubt, dance it out mean anything to you? Right. The secret dance routine turned out to be the solution for the combination lock. Inside the box there was a small key where the tasty treat should have been.
Also irgendwie ist das komplett anders als das Majesty's Spiffing. Auch cool, aber irgendwie nicht so lustig. Da fehlt mir ein bisschen der Humor. Looks about the right size. Hey! So hungry. Need breakfast. Look, Dougal, everything's laid out already. I should just make it myself. It's porridge. What could go wrong? Big old bag of oats. Prepare to be eaten. Hey, wait a minute. It's empty! Okay, I can fix this. All I need is a fresh bag of oats, a new bowl, and then to place a pot over the fire. This is easy peasy. What was Dad worried about? Hey, Dougal, I think someone's at the door, boy. Silly doggy. So hungry. Need breakfast. Look, Dougal, everything's laid out already. I should just make it myself. It's porridge. What could go wrong? Big old bag of oats. Prepare to be eaten. Hey, wait a minute. It's empty! Okay, I can fix this. All I need is a fresh bag of oats, a new bowl, and then to place a pot over the fire. This is easy peasy. What was Dad worried about? Dead Rising 3, nope. Bin ich noch Hey, nicht Dougal, dazu I gekommen. think someone's at the door, boy. Dougal, attack that string. Okay, das schaut aber auch nicht besonders gut aus. Das alles in einer Stunde zu schaffen. Wait till Dad hears I did this all by myself. Hang on. That's cool. Where is Dad?
For a moment, I wondered where I was. Then I noticed everything was different. I was different. But it was when I thought of Lily that it no longer mattered why. I couldn't let her think that she had lost someone else. The door's release mechanism wouldn't function without power. As well as being a fire hazard, it was extremely inconvenient for me. Somebody had left their belongings on the floor of the strange room. After glancing over the items, I realized some of them belonged to my dad. So, this is where you went. It was unusual to see Dad without his hat, and vice versa. Then again, it was noticeably warmer than home. I decided to take it with me. A glass jar had been left next to the other belongings, emitting a faint white light. Assuming unusual objects to be important seemed like a good rule of thumb, so I picked it up. Placing the jar into the left socket had restored basic power to the lab. Whatever the rightmost socket was supposed to do, it didn't seem to be able to do it while the lab was unpowered. The lab had some power, but none of it was reaching the door release mechanism. Eh? Placing the jar into the left socket had restored basic power to the lab. I've had better ideas. Eh? Ja, aber das war's ja. Placing the jar into the left socket had restored basic power to the lab. Hi. There was just enough power to distribute to the door release. It took a large amount of power to get me here. Logic dictated that it would take something similar to get me home. I was gonna have to venture outside to find it. And in the back of my mind, I hoped that I might find my father along the way. Dad must have gone to town without telling us. Oh well, time to go to work. Right,
left it. I took the stretchy rope from the tractor. Every adventurer needs rope. I'm pretty... Granddad would have been proud of Ja, my giant natürlich. slingshot. Natürlich gibt's das. Aber es ist noch ein bisschen schlimmer. I wasn't strong enough to pull myself back. Weil es gibt einige Trophies, die time-sensitive sind. Also das letzte, was du gesehen hast in diesem Labor zum Beispiel, habe ich 3-mal machen müssen, weil ich offensichtlich die anderen Male eine Millisekunde zu lang gebraucht habe. Hopefully we haven't missed any customers. Dad says we're running out of money. He's doing his best to find a job. He's probably gone to town for that exact reason. So until then, we've got to do our best to help out. Hey, Breeze! You didn't pay for that! Good thing Wings can't ride bikes. Wait, if Dad's bike is still here, where's he been all morning? I had a bad feeling, and I was pretty sure it had nothing to do with the porridge. With Gnome out of the way, I was free to start looking for Dad. Nein. Es geht nur um den Ingame-Counter. Das heißt, jedes Mal, wenn man irgendwas verkackt, kann man abbrechen und quasi das Ganze neu probieren. Bei mir ist das Problem, dass ich am Anfang, glaube ich, trotzdem relativ viel Zeit verloren habe. Bei dem einen Rätsel bin ich ein paar Mal deppert umeinander gestanden, was ziemlich bescheuert war, weil da habe ich das mit der Stunde vergessen. Also ich kann es echt nicht einschätzen, ob ich das schaffe. Ich bin jetzt im Kapitel 6 von 17 laut dem Trophy Guide und bei 30 Minuten laut meiner Aufzeichnung. Also das ist alles... It looked like the blue lamp also acted as a door release. Zum Beispiel, das war jetzt gerade ein Kapitel laut diesem Guide. Die Dialoge kannst du nicht überspringen bei dem Spiel. Come on, Sir Fuzzlepuff. I'm on a new quest. Dreck! Nein! Line goes down. Line goes up. Line goes down. Line Super, goes up. das hätte ich eh machen müssen. Line goes down. Line goes up. Line goes down. Line goes Und dann muss ich sowas machen. Line goes down. Line goes up. Line goes down. Line goes up. Line goes down. Line goes up. Line goes down. Haben wir's dann? Line goes up. Line goes down. Line goes up. Line goes down. Line goes up. Line goes down. Ja, ich war jetzt da auch gerade sauhaus auf mich, dass ich vorher nicht gespeichert habe. Das hätte ich mir da sparen können. Dad,
borrowing a little bit of paper. Godspeed, Sir Fuzzlepuff. Whoa! He's gone. Of all the souls I have encountered in my travels, his was the most fuzzy. Dougal, this must be where everyone went. What if something happened? I need to go after them. What? Urnett. Urnett ist dieses miese Gefraßzackel zu dem Wort. Ah, jetzt kommen 2 Kapitel, die bestehen aus einer Zeile. As I wandered deeper into the Also swamp, nach I dem. began to feel uneasy. From the gnarled and twisted branches of bizarre trees to the clamor of unrecognizable creatures filling the air, it was clear I was a long way from home. Ah, super, Yellow Glow Brezel, die sind saugeil für Zeit. Ah, herrlich, das war jetzt ein ganzes Kapitel. Das muss zum Schaffen sein. Oh my god. I'm adorable. I couldn't wait to see what Dad looked like. Wow, you're not adorable, you're annoying. Das waren jetzt übrigens gerade 2 Kapitel. Ich bin jetzt schon auf 11 von 18. My apologies. I don't see many like you. Who are you? Mare. Mer? No, just Mare. I'm not sure where I am. Can you help me get home? Maybe help each other? Come, sit. Oh. I want to live here.
Gehen wir auf Nummer sicher. Machen wir das noch einmal. Oh. I want to live here. Jawohl! My Ja, hi, Maya, ha, Maya, ha, Maya, ha, kept us warm, safe. Now I am alone, and the machine's not Kapitel 12 von 18. Well, I'll take a look, but if I do, will you help me get home? By fixing machine, you return home. So it's the same generator that powers the lab. Okay, show me. Follow. What is this place? Sacred place. History and future. Your people wrote this? Oh! Zu viel Zeit vergeudet. Next to Mayor's toolbox was a single peculiar glove. What is this? Whoa! Careful. Sorry. Nee. Mache ich wieder nochmal. Okay. Jetzt muss ich mich ein bisschen scheuchen. Ich will das nicht noch einmal machen müssen. Was? Okay, das ist jetzt okay, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Jetzt hat mir das, glaube ich, noch ein paar Sekunden sogar gekostet. Engraved into one of the walls was a scene of worship. The object of their adoration looked like a hole in the sky. Geh bitte!
Jetzt geht mir das am Wecker. Jetzt komme ich nicht mehr mit dem Lesen. Genau, das interessiert keinen Menschen. Wahrscheinlich hat er jetzt schon wieder gespeichert. Whoa! Careful! Right. The crystal hidden behind the wall looks similar to the one I had seen earlier that day. Something happened. I picked up a screwdriver from the overturned toolbox. Ja, muss nicht immer nur Schießen und Gewalt sein. There was a large bulbous plant blocking a pipe at the top of the stairs. It felt like it was full of water. Wisch? Na. Oder meinst du die Pflanze? Na endlich. In one corner of the room were several flowers laid out in a grid pattern. Ja, passt. Schnauze, ich weiß, was ich tue. Hey, I think that worked. Hey, what are you doing? Okay, passt. Das war jetzt ein... I'm gonna get out of here. Come on, das muss sich ausgehen. Ich habe es nämlich gerade extrem stressig, weil ich muss dieses Spiel in weniger als einer Stunde durchspielen. Bin aber schon bei 45 Minuten und habe noch 6 Kapitel von 18. Das ist ein bisschen sehr knapp. Thank you. Also nicht wundern, dass ich heute nicht ganz so gesprächig bin. Ich bin heute relativ konzentriert, weil ich eigentlich
sogar den Plan hatte, wie du siehst im Videotitel, ich wollte in 5 Stunden 100 Trophäen kriegen, das werde ich sowieso nicht zusammenbringen. What have you got there? Gone adventuring. No, no, no! Bye-bye. Essen. Ja, Essen wäre auch fein. Mal beim Heimkommen was gegönnt. Das war nicht besonders viel und jetzt könnt ihr wieder mal ein ganzes Pferd essen, aber ich hab nichts mehr. I've been out here for a while thinking about how to say Anstatt dass this ich was in a esse, way geht that dann you heute noch believe me, trainieren. but then about a minute ago I heard that sound. You've been there, haven't you? To Clonfera. Yes, and I need to get back there. You mustn't go back there. It's dangerous. Your father, he was killed. I'm so sorry. Could you please shut up? Lily! Lily's there, in Clonfera! You have to help me bring her home, please! Oh my god! Come with me! We need to get to my lab. Hurry! Come on! Come on, let me play. Weil gut, die Ladebildschirme werden nicht zählen zur Zeit. Die können die, glaube ich, rein technisch. But then he spat me out. Geh bitte! He's probably not used to his food poking him with a sword. And then I saw you. Although you already knew that bit. You're a good listener, like Dougal. Hey, what's your name, by the way? Well, you're like a big bug, so I'm gonna call you Bugsy, okay? So, will you help me find my family? I'm gonna call you shut the fuck up, please, now. Let's get out of here. I might be able to climb this. Oof! Or not. Hey, Bugsy, give me a boost. Hup. Hey, I'm back where I started. And I've lost my sword. We could have just used the doggy door this whole time. Come on, then. I wasn't... Hey! Rude! Oh, look at that thing. It's like a bat squirrel. Bugsy, what did he ever do to you? What? Hey! He must have gone into one of these flowers. Evidence. Gott, das dauert alles Ewigkeiten. Trust me. Smell this. Grundsätzlich eine gefährliche Angelegenheit, das zu sagen. Wait here. I'll be right back. Okay. Längstes Kapitel. Längstes Kapitel. Okay, I don't have any more crystals of the type Arthur used, but I have this. Wait, why can't we just use that on my father's machine?
Because we don't want to blow up the whole countryside. I'll explain when we get to my lab. I'm hoping that I'll be able to send you to Klimfira from here. Nee, but they're not will going to just let essen. me bring someone Will- into the building. You should be will able to sneak into abnehmen, the side AT. entrance. Just make sure no one sees you. I'll go on ahead and get started. See you soon. Hang on, Lily. I'm on the way. Somebody had hidden the key underneath the flower pot. I'm usually a stickler for avoiding fire hazards, but this was for the greater good. Ja, und weiter. Du was. Mach schnell. Mach hinne, ey. My new sidekick had left me with a way in. I'd made it into the canteen. The worker was still there, facing towards the lift. If I'd known earlier that I'd be standing on a narrow ledge above a hydroelectric dam, I wouldn't have gone out of bed that morning. You sure does have a bird's eye view from up there. You sure does have a bird's eye view from up there. Ja, und? Ach so. Gut, das war jetzt blöd. Passt ja relativ gut, weil ich will auch nicht gedrückt werden. If I'd known earlier that I'd be Bin ich standing on quasi a wie narrow ein ledge above Kaktus. a hydroelectric dam, I wouldn't have gone out of bed that morning. Ah! Whoa, whoa. Also langsam wäre ich auch zum PC-Spieler. If I'd known earlier that I'd be standing on a narrow ledge above a hydroelectric dam, Das ist I mir wouldn't have wurscht, gone da out of verliere bed ich that keine morning. Zeit für den Profi. Ah! Whoa, whoa. It wasn't gonna help me fly, but I figured I could use it for something. Draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollero. So. Short forest. Right. The door. There you are. What took you so long? What? Never mind. I need your help with something. I'm almost ready to go here, but I need something else for this to work.
A cavity magnetron should do the trick. The easiest one to get is probably from the microwave oven upstairs. I'll finish up here. Let me know when you've got it. Oh, hey, Jerry. The microwave oven was in use, but I didn't have time to wait. At least there's no sign of the bird this time. There was one thing people always said not to do in these situations, and that was it. Great, thank you. This'll just take a moment. Alright, I followed your father's design as closely as I could. Put this on. Now this crystal is different from the others, much more powerful. With the lesser crystals, you need to find a place where the fabric of our reality is already weakened. But with this, we should be able to tear open a new gateway right here. Thanks. Aim that way. Du musst jetzt ein bisschen warten, Katze. Aiden, be careful. Gell? Ja, miau. Ich habe noch 3 Kapiteln, Schatzi. Bye-bye. Give me that. Oh, where am I? Granddad. No. Come on. Where am I? Lily? Lily! Wait! Das ist ja wie das Ende von Journey, nur There you spannender. are. What are you doing here? Come on, we have to get... Lily? Ah! 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 Arthur will be part of Clonfera forever, and so will you.
Bugsy! I thought I lost you too. Maybe it's not too late to save my dad. Dad! Granddad? You're okay! What? Mommy? What? No! Why did you make me see that? Hang on, Dad, I'm not leaving you! Dad! Keep him busy for a sec! Hey you! Big ugly monster! Over here! Look at me! That definitely wouldn't have worked. Ich gehe kurz meiner Katze was zum Essen geben. Katzi! Wo ist er? Komm her, Kleiner. Dafür, dass du jetzt schon gehst, kannst du guten Tag sagen. Schau, da ist die Kamera. Sag guten Tag. Oder auch nicht. Na gut, Schatz.
könnte man zuerst alles durchlesen im gescheiten Fall. I can't! My arms are... Catch me, Dad! I can't! My arms are... Bye-bye, monster. Dad! Are you okay? I'm alright. Just don't come down. Okay, I'm gonna jump down now. What are you doing here? Are you okay? I was so worried. I was looking for you and Granddad. Lily, Granddad... I know. Can we go home now? Wait. Mer, he stole the glove. We needed to get home. Come on, quick. We can't get stuck in this place. Mare, wait! No more waiting. This time, I go. No! Just go, Dad! Stop him! Wait right there! Wow. Dad! Your father died to protect you and this world from me. My thanks for undoing his efforts. Oder auch einfach, dass ich spreche, ohne was zu sagen. I've got to do something! Hey, this must be Granddad's glove. Who is this? Huh? I'm Lily. Who are you? Over. Lily, this is Nina. I'm a friend. Where are you? Your father's been looking for you. He's really... Oh, don't worry. He found me. Well, I found him. But then the bad guy with purple hair tried to trap us here. So Dad went to stop him, and now I can see them fighting in the back garden through this magic mirror thing. I'm not making this up. No, I believe you. Look, when the portal closes, the radio will stop working. If that happens, I promise I'll come back to get you somehow. Just stay safe. Why is he doing this? Our world sustains his kind better than his own ever could. It's complicated. They left him behind long ago. I suppose he just wants to see them again, even at the cost of hurting other people. He wants to see them again?
Maybe I could give him what he wants. Lily, don't do anything. Just stay put. Oh ja, da sind wir wieder zwischen so. Okay, you big monster. You owe me. So, bitte, bitte, bitte. Now I'm alone. Okay, das passt. You're all here. I don't have to be alone anymore. Ah! Dad! Dad! Don't leave me! Warum hat dieses Spiel da einen Tonaussetzer beim Dialog? So, let go of my hand. Yes! Fuck, hell, yes, yes, yes! Oh ja! Urglück gehabt. Aber da war jetzt da gerade kein Platin. Also jetzt kenne ich mich gerade gar nicht mehr aus. Wo ist mein Platin? Line goes down. Nein, ich habe wirklich irgendwo was verpasst.
Was fehlt mir? It's dangerous to go alone? Ah! Ich bin ein Vollhonk. Ich bin ein einfacher Vollhonk. Ich bin ein Trottel. Ich hab's gewusst, wenn ich mir das für einen Schluss aufhebe, dann wäre es vergessen. Und dann wäre ich mich nachher total wundern. Come on! Ich habe noch 40 Minuten Zeit für einen 35 Minuten Trophy Guide. Geht sich fix aus. I awoke to the sounds of Lily's gentle snores as they drifted across the bedroom loft. She was still fast asleep, and I needed to keep it that way, or suffer the consequences. Creaky floorboards meant that the simple act of getting dressed will require a little ingenuity.
Test. Ja, da ist wieder der Ton. Sorry, ich war nämlich so intelligent und habe meine Kopfhörer jetzt am Tablet angeschlossen, weil ich diesen Guide für dieses Spiel jetzt sogar mit einem Kommentar habe, weil der Guidemacher gemeint hat, es ist geschickt, wenn man da einen Ton dafür hat. Deswegen super. Ich merke mir es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3. Jawohl, Trophy bekommen, hat alles funktioniert. Ich hatte trotzdem ziemliche Panik, weil ich trotzdem keine Platin gekriegt habe und mir dachte, what the hell, was ist da los? Dann bin ich aber drauf gekommen, dass es noch eine Trophäe gibt für Hol dir einen Tipp.
Doch, nein, die eine Trophy kann man ganz am Anfang vom Spiel machen. So ist es ja auch gedacht. Also entweder man macht die Trophy für hol dir einen Tipp ganz am Anfang oder die für oder macht sie ganz zum Schluss. Doch, Jazzbank habe ich auch auf Platin. Da habe ich nur bei 2 Trophies einen Blödsinn gemacht und habe ein bisschen was verpasst, aber da habe ich einfach per Level Select das alles nachgemacht. Na, 21 Uhr schaffe ich nimmer. Aber nachdem ich ja die Katze gefüttert habe,
Nein, das hat erst synchronisieren müssen. Ich bin übrigens ein Vollidiot, der die falsche Special.
Ah, das ist so schön, dass ich das zum Schluss mache. Wie kann ich da diesen Typen wechseln, mit dem ich da unterwegs bin? Nope. Das heißt für mich, ich muss leider meinen Spielstand löschen. Supi. Habe ich wieder gut gemacht. Ich muss meinen Spielstand löschen. Und muss bei Nubler noch einmal von vorne anfangen, weil das ist der einzige Charakter, blöderweise, der mit den grünen Haaren, der teleportieren kann und der dorthin kommen kann.
Und ich war aber so dämlich und habe einen mit grünen Haarsträhnchen genommen. Das war ein bisschen dämlich von mir, ja. Aber ich mache das jetzt noch fertig. Das geht jetzt flott. No one on the museum? Seriously?
Also ich kann jetzt nicht. Oh, Katze, nein! So. Sind wir wieder da, wo wir am Anfang schon waren.
Abend. Bin aber wirklich nicht mehr lang da. Also wenn mein Guide stimmt, bin ich in 15 Minuten weg. Wäre mir auch sehr recht, meinen eigentlichen Plan für heute in exakt 300 Minuten 100 Trophäen zu erspielen, habe ich nicht ganz geschafft. Da fahre ich wahrscheinlich um ungefähr 20 Minuten vorbei. Wobei gut, wenn man die ganzen Klopausen und Katzenfütterpausen einrechnet. Ui. Ja, das machen Katzen manchmal. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass es ihm nicht gut geht. Ja, GTA ist heute natürlich eine interessantere Auswahl als meine Spiele, weil wie gesagt, ich hab dafür 4 Platins geschafft an einem Tag und ich glaube, jemand, der GTA spielt, schafft vielleicht eine Platin in einem Jahr. Die ist dann natürlich auch ein bisschen mehr wert, ist eh klar.
Ja, aber wie gesagt, meine Final Destination heute ist dann wieder das Fitnessstudio und ich freue mich riesig drauf, in 10 Minuten hier die Zelte abzubrechen und dorthin zu gehen. Weil jetzt sitze ich original, ich habe keinen Überblick und keinen Counter mehr eingeblendet, wie lang der Stream heute schon rennt, aber es müsste so ziemlich genau 5 Stunden 15 Minuten sein. Neun Minuten noch laut Guide. Ja, keine Ahnung, warum schenkt man einem sowas? Ich meine, das würde ich... Also jemanden, den ich mag, würde ich das nicht schenken und jemanden, den ich nicht mag, würde ich es auch nicht schenken, weil ich het's nicht. Und extra Geld ausgeben würde ich auch nicht wollen. Strange. Passt, das waren die Trophies. Das war Nubler. Das war meine heutige Platin-Aktion. Und ich muss sagen, es hat zwar leider nicht ganz so schnell funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber im Endeffekt, ganz ehrlich, 18 Minuten habe ich verkackt. Es ist so bescheuert, weil es ist mir am Anfang beim ersten Spiel, ist mir relativ viel daneben gegangen. Das Jazzpunk hat eine halbe Stunde länger gedauert als geglaubt. Der Rest hat sehr gut funktioniert, also Majesty's Spiffing und Little Acre haben super funktioniert. Und jetzt Nubler hätte auch perfekt funktioniert, wenn ich nicht so doof gewesen wäre und mich ganz am Anfang bei diesem Burschen verschaut habe und den falschen ausgewählt habe. Und deswegen neu anfangen musste, aber dann wäre es sich tatsächlich ausgegangen. Aber gut, in rund 5 Stunden exakt 100 Trophäen. Und wie gesagt, ein paar Minuten kann man ja wirklich abziehen für Sachen, die ich nebenbei gemacht habe. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall schon sehr gespannt, wenn ich jetzt dann fertig bin mit dieser Credit-Sequenz und
hergehen kann und dann die Trophies synchronisieren. Das mache ich natürlich noch und dann bin ich dann auch wieder weg. Aber jetzt, während da die Credits laufen, nütze ich ja mal die Zeit. Zusammen. Lol. Na gut, wenn man wer ein Paket mit Bootlegs schickt, hat er ein Problem mit mir. Weil da würde ich relativ bösartig reagieren. Muss ich im Fall dazu sagen. Da wäre ich dann nicht der quasi nette Zocki. Weil sowas will ich nicht in einer Sammlung. Aber er ist enden wollend. Jetzt wollen wir nur noch ein letztes Mal, jetzt bin ich echt gespannt, was dann passiert, wenn ich auf PSN Trophy Leaders mir noch kurz reinhau und schau, was dort jetzt passiert ist. Nein, aber es war ein cooles Spiel. Also ich muss jetzt echt sagen, diese 4 Spiele, die ich da heute gespielt habe, waren alle komplett anders, aber auf ihre eigene Art und Weise irgendwie alle cool. Also das Nubla ist ja vom Artstil her und ein Kunstwerk. Nur zum Spielen ist halt nicht viel da, außer 4 Levels, in denen man nach rechts gehen kann. Wuhu! Und wenn wir Abwechslung brauchen, darf man, glaube ich, auch einmal kurz nach links gehen. Little Acre war ganz einfach, ganz simpel, aber irgendwie putzig. Majesty's Spiffing war sehr unterhaltsam, war recht witzig mit einigen Fan-References, und Jazzpunk ist einfach dermaßen freaking abgedreht, dass es einerseits grafisch für mich eine Zumutung ist, aber zudem, so wie sich dieses Spiel präsentiert, einfach passt. Und ich habe da echt Spaß gehabt. Also das war wahrscheinlich sogar also auf jeden Fall das skurrilste, wahrscheinlich sogar das leibendste Spiel, was ich heute gespielt habe. Und das hätte ich am Anfang nicht geglaubt, dass ich das sage, weil nach einer halben Stunde Jazzpunk habe ich da schon ziemlich Schäfe gehabt.
So. Können wir dann. Was? Achso, da ist es. Memento Nubla. Jetzt, ich hätte schon wieder abgedreht. Ich wäre wieder mal so ein Volltrottel gewesen. Jetzt das Spiel 1 Minute bevor die Platin aufpoppt. 1 Sekunde bevor die Platin aufpoppt, hätte das Spiel beendet. Das wäre urgescheit gewesen. So. Warum auch immer Jazzpunk vor Spiffing ist. Als erstes gespielt. Ne komm. Sei brav. Jawohl. Zack. Das sind wir. 1, 2, 3, 4 Platins heute. Wir landen bei... Haben wir verzählt? Oh. 28. 48. 73. Oh, 99. Geil. Gut, hätte ich sowieso für die 100 Trophies noch eine Trophy aus irgendeinem anderen Spiel machen müssen. Gut, daran hätte es nicht scheitern sollen. Aber ja, schade, mit den 5 Stunden hat es nicht genau geklappt, aber es macht nichts. Ich habe 99 freaking Trophies an einem Tag gemacht und außerdem wieder 4 Spiele von der Festplatte weg. Perfekt! Sodala, PSN Trophy Leaders. Ich war Level 35 mit 83%. Level 36 mit 30%, das ist wild. Wobei sich interessanterweise die Trophies per Day und der Average Progress gar nicht verändert haben. Mhm. Dafür habe ich 400 Plätze auf der Weltrangliste gut gemacht, Platz 5635 und Nummer 74 in Österreich. Ist jetzt auch, guten Abend, ist jetzt auch nichts extrem Besonderes, aber ist schon mal eine feine Sache. Ja, kann man happy sein. 38. Gut, in dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Dasein, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen heute hier im Stream. Ich habe sowieso schon wieder mal eine halbe Stunde überzogen, bin über meiner Trainingszeit, deswegen sage ich einfach nur mehr Ciao, einen wunderschönen Abend, danke an alle, die dabei waren, die mitgefiebert haben vielleicht auf während meiner Trophy-Jagd. Wir sehen uns jetzt wahrscheinlich frühestens am Montag, am späten Abend, wahrscheinlich eher erst so gegen dienstäglich. Aber schauen wir mal, wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun, weil Trophy Games habe ich hier noch genug. Also dann, have fun. Ciao.